Schönen guten Morgen, hier ist Christian Sauer von der Firma Sycope. Wir warten noch 1 bis 2 Minuten, um alle Teilnehmer gemeinsam zu begrüßen. Deswegen bin ich momentan jetzt noch für 1, 2 Minuten ruhig und melde mich dann gleich wieder. So, schönen guten Morgen nochmal zusammen. Hier ist Christian Sauer von der Firma Sycope und ich begrüße Sie zu unserem Webinar Verlagerung der Sicherheit auf eine höhere Ebene. Wie sieht eine Integration von Sycope und macmon aus? In dem Webinar heute Morgen begrüße ich Stephan Nolden. Er ist Head of Partnerships von macmon. Mein Kollege Piotr Kaluza, he ist Solution Architect von Sycope und meine Wenigkeit, Christian Sauer, meine Aufgabe bei Sycope ist Business Development für die Dachregion. Bevor wir mit dem Webinar anfangen, ganz kurz ein paar zusätzliche Informationen. Sollten Sie irgendwann Fragen haben, können Sie die Fragen gerne in der Chatbox hinterlassen und wir werden diese dann nach den Präsentationen beantworten. Das Webinar wird aufgezeichnet und kann dann im Nachhinein nochmal von anderen Teilnehmern eingesehen werden. Und wir stehen natürlich nach dem Webinar über unseren Partner, Solution-Partner Novias mit Lukas Göcke gerne zur Verfügung und natürlich mit Sycope entweder durch mich oder meinen Kollegen Piotr. Lassen Sie mich damit beginnen und Ihnen zeigen, wer Sycope ist. Wir sind, muss das nur noch funktionieren. Sycope kann sich auf eine Erfahrung von über 20 Jahren berufen und hat in der Zwischenzeit oder seitdem über 400 Projekte realisiert und 15 neue Produkte vorgestellt. Sycope ist eine Firma, wir bezeichnen uns immer noch als Startup, die aus einem IT-System-Integrator entstanden ist und wir dann ein Produkt entwickelt haben, welches wir an die Bedürfnisse der Kunden angepasst haben. Ein Produkt, das intuitiv ist, benutzerfreundlich und natürlich auch erschwinglich ist, was das Pricing betrifft. Wichtig ist zu sagen, dass unsere Priorität auf dem Partnerbusiness beruht. Wir setzen sehr stark auf unsere Partner, dass wir auch die entsprechenden Tools und Ressourcen haben, um diese den Partnern weiterzugeben, um nach deren Erfolg und Wachstum zu stärken. Wir haben ein sehr, sehr flexibles Reseller-Programm, das wir Ihnen auch gerne zukommen lassen und auch ausführlich vorstellen können. Wo befindet sich Sycope? Unser Headquarter, wenn ich das mal so sagen darf, befindet sich in Polen. Wir haben ein Büro in der Tschechischen Republik und wir haben eine Unterstützung und eine Präsenz in Deutschland durch meine Person und natürlich durch unseren Distributor Novias in Hamburg. Referenzen von Sycope sind beispielsweise die
Bank T-Mobile, Franklin Templeton und die NATO. Das sind Kunden, die wir in Polen unterstützen oder gewonnen haben. Und wir sind hier in Deutschland für den deutschsprachigen Raum seit einigen Monaten aktiv, natürlich gestützt durch das Distributionsagreement mit Novias und haben hier auch schon die ersten Reseller gezeichnet und werden natürlich darauf fokussiert sein, mit diesen Partnern auch Endkunden zu finden. Das sind in einem Slide zusammengefasst, die Sycope-Produkte, die wir anbieten. Und Sycope ist ein hocheffizientes, auf Netflow basierendes Managementsystem mit einem sehr, sehr granularen Einblick in die Datenverkehrsmuster eines Netzwerks, eines Unternehmens. Es gibt 3 Module. Das ist einmal das Netzwerk Visibility, dann das Performance-Modul und ein Security-Modul. Darauf kommen wir dann später nochmal im Detail zu sprechen. Aber diese 3 Module sind unsere 3 Produkte, die wir am Markt zusammen mit unseren Partnern anbieten. Die Architektur sieht so aus, dass wir die erforderlichen Daten von verschiedenen Produkten, Switches, Routers, sammeln oder von einer dedizierten Probe sammeln und die Sycope-Lösung, die als Virtual Machine verfügbar ist, dann dementsprechend zusammenführen und dann in einem Dashboard darstellen, so wie es dann mein Kollege Piotr später Ihnen live zeigen wird. Ganz wichtig ist, dass der Einsatz unseres Produktes sehr, sehr einfach ist und auch sofort und eigentlich in wenigen Stunden benutzbar ist und einsatzbereit ist. Wir haben vordefinierte Dashboards für die Top 10 Applikationen. Wir können den totalen Netzwerkverkehr anzeigen, eine Interface-Übersicht. Wir können die Applikationsperformance darstellen, IP-Adressen-Performance, Gruppenübersicht und vieles, vieles mehr, was, wie gesagt, schon mein Kollege dann später auch zeigen wird in seiner Live-Demo. Hier beispielsweise ein Screenshot, wie ein Dashboard aussehen kann, wenn wir das bei dem Kunden installieren. Oder hier wiederum ein anderes, das ist die Gruppenübersicht. Das andere ist so ein Threat Analysis Diagramm Screenshot und vieles, vieles mehr. Und das ist ein Interface Overview Screenshot. Hier weitere Screenshots über beispielsweise eine tiefgreifende Datenanalyse, dann über die ganzen Daten, die zur Verfügung gestellt werden, die auch dann dementsprechend weiter analysiert werden können von dem Netzwerkadministrator, um dann entsprechende Aktionen zu starten. Wir bieten heute als Sycope eine Multilayer-Sicherheit an und mein Kollege Piotr wird darauf später nochmal weiterhin eingehen. Und Sie sehen beispielsweise, wo wir mit unserem Produkt dann wirklich im initialen Zugriff, im Zugang zu Anmeldeinformationen oder dieses Lateral Movement Phishing, wo wir in vollem Umfang unterstützen können, genauso wie bei der Exfiltration, bei den Befehlen und Kontrollen und bei der Auswirkung und dem Effekt der Sicherheit. Zusammenfassend ist zu sagen, dass Sycope es ermöglicht, dass alle Daten an einem Platz sichtbar sind, gestützt durch einen effizienten Pre-Sales- und Post-Sales-Support mit Vorteilen vom ersten Tag an, wenn Sie das Produkt nutzen und natürlich eine einfache Anpassung an gegebene Netzwerkinstallationen oder Netzwerkumgebungen. Sollten Sie nach dem Webinar Fragen haben, hier nochmal meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse und ich werde jetzt übergeben an meinen Kollegen Stephan Nolden von der Firma macmon, um die Produkte der Firma macmon vorzustellen. Stephan, bitte. Ja, vielen Dank, Christian. Ich teile das mal hier so, dass es auch jeder sieht. Wie schon gesagt, mein Name ist Stephan Nolden. Ich danke ganz herzlich für die Einladung heute, dass wir macmon nochmal im Rahmen auch mit der Sycope
Integration vorstellen können. Ich steige auch direkt ein. Kleines Slide am Anfang. macmon ist vielleicht bekannt in der Vergangenheit als One-Product-Company. Wir haben ja auch schon von Sycope gehört, dass da viele Produkte gekommen sind. Bei uns gibt es jetzt das zweite Produkt, im Prinzip die Verlängerung von dem NAC, Zero Trust Network Access Ansatz in die Cloud mit dem Secure Defined Perimeter, wie wir es genannt haben, der die sozusagen den Zugang und die Sicherheit applikationsbasiert sicherstellt. Also nicht nur NAC, über das wir heute sprechen, sondern auch ein zweites Produkt, gerade für die in der Cloud unterwegs sind, die Endkunden, gibt es unseren Zero Trust Network Ansatz mit SDP. Wo kommen wir her? Sind wir, das mache ich relativ kurz, 2003 gegründet in Berlin, heute über 70 Mitarbeiter. Wir sitzen alle zusammen an einer Stelle hier in Berlin, also Sitz Support und Entwicklung, Vertrieb, alle Tür an Tür. Das stellt natürlich sicher, dass es kurze Wege gibt, auch in der Kommunikation bei uns. Und gerade was das Thema Endkunden und auch Partner-Requests angeht, sind wir sehr schnell in der Lage, entsprechend zu reagieren. Das oder unter anderem dies führt dazu, dass wir mittlerweile über 1600 Installationen in Europa haben, mit einer sehr hohen Kundenzufriedenheit. Das heißt, einmal verkauft, läuft das Produkt in über 95% der Fälle in einem Renewal einfach weiter, was natürlich auch für Sie als Partner eine ganz gute Sache ist. Wir haben eine Vielzahl an Integrationen, deswegen sitzen wir heute auch hier mit Sycope am Tisch von führenden Sicherheitstechnologien. Wie das genau alles funktioniert, schauen wir uns ja später noch an. Da gehe ich jetzt hier nicht drauf ein. Und seit 2022, das mag vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein, sind wir Teil der Belden-Gruppe. Ich könnte jetzt eine kurze Umfrage starten, wer Belden kennt. Aus der Erfahrung ist es so, dass es die wenigsten sind, die Belden kennen. Wenn ich dann aber das Thema Hirschmann auf den Tisch bringe, die auch Teil der Belden-Gruppe sind seit 2007, dann gestaltet sich das meist schon etwas anders. Also wir sind jetzt Teil von Belden und Hirschmann seit Anfang dieses Jahres und haben damit natürlich auch eine gute Möglichkeit, jetzt in Zukunft das Thema OT besser zu beleuchten, weil Hirschmann sich in dem OT-Switch-Bereich entsprechend aufhält. Belden, das vielleicht kurz im Hintergrund, eine amerikanische Company, seit 1902 aktiv und mit 2,4 Milliarden Umsatz weltweit unterwegs. Eine sehr historisch gewachsene Firma. Unser neuer Hauptsitz sozusagen von Hirschmann und Belden liegt in Neckar-Tenzlingen in der Nähe von Stuttgart. Und wer also Sorge hat, dass wir jetzt zur amerikanischen Firma mutieren, dem sei gesagt, wir bleiben in Berlin. Und wer einmal in Neckar-Tenzlingen war, der weiß, dass das Deutscher fast gar nicht mehr geht. Also der Schwabe an sich ist da schon sehr bodenständig. Ja? Also da müssen wir keine Angst oder keine Sorge haben, dass das jetzt irgendwie amerikanisiert wird. Ein sehr historisch gewachsenes Unternehmen mit einer langen Tradition. Das soll es dazu auch schon gewesen sein. So, ich möchte einsteigen ein bisschen zum Produkt mit den Technologiepartnerschaften und Schnittstellen, die wir anbieten. Das ist hier eine Auswahl unserer entsprechenden Partnerschaften. Sycope eben jetzt auch neu mit dabei. Daneben ganz, ganz viele andere. Sie sehen auch Hirschmann, das ist auch eine Partnerschaft, die eben gewachsen ist und dann zu der Übernahme führte. Andere Anbieter wie Sophos, eine Tenfold, auch als deutscher Hersteller mit dabei. Also alles rund um das Thema Security, die wir entsprechend anbinden können. Wir arbeiten bei diesen Integrationen in 4 Bereichen. Einmal das Thema Asset Management, wo wir zum Beispiel eine Barramundi drunter fallen lassen würden. Das Thema Identitätsquellen, die wir anbinden können. Compliance, hierunter fällt dann auch Sycope. Und das Thema Infrastruktur, hier sind beispielsweise so jemand wie LANCOM, mit dem wir auch schon sehr lange zusammenarbeiten, relevant. Das ist eigentlich unser größter Bereich, das Thema Infrastruktur, weil wir uns auch auf die Fahne schreiben, dass wir Hersteller unabhängig arbeiten. Heißt, tritt irgendwo in einem Brownfield Deployment der Fall auf, dass wir eine Hardware nicht kennen und unser System mit dieser Hardware noch nicht kann, dann geht es in der Regel innerhalb von Tagen so, dass wir das ändern, dass wir das entsprechend aufnehmen, auch in die Schnittstellen, um ihnen zu ermöglichen, das bei ihrem Endkunden auch komplett auszurollen.
Ja, was sagen Kunden über die Vorteile von macmon NAC? Und ich gehe die nicht alle durch, Sie können sie sicherlich lesen. Der wichtigste Punkt, damit möchte ich anfangen, ist die Geschwindigkeit. Wir haben innerhalb eines Tages am Ende eine Netzwerkübersicht mit grafischen Reports und einer dazugehörigen Topologie, was ein schönes Verkaufsargument ist, was viele Kunden gerne sehen. Gerade auch, und das ist ein Argument, wo man sagen kann, bevor ich jetzt die NAC-Lösung noch mal einen Schritt nach hinten stelle, da kann ich sagen, nein, wenn Sie das Netzwerk erneuern wollen, vorher NAC einführen hilft, weil Sie dann eine komplette Netzwerkübersicht haben und auch sehen, was wie wo überhaupt am Start ist. Mischbetrieb, sagte ich schon, auch herstellerunabhängig sehen Sie unter Punkt 8, aber ein Mischbetrieb eben auch für nicht 802.1x-fähige Geräte gegeben, was uns dann in entsprechenden Umgebungen, wo jetzt nicht nur 802.1x am Start ist, eben auch arbeiten lässt. Die Integration, darüber sprechen wir heute, Herstellerunabhängigkeit als einer der wichtigsten Faktoren, wie ich finde, neben dem deutschen Herstellersupport, den ich am Anfang schon mal erwähnte. Kurz einmal drauf geguckt, weil es für uns relevant ist, wie wir lizenzieren. Wir haben im Prinzip, wenn man es so möchte, zwei Bundle. Das ist einmal das Network Bundle. Hier haben Sie alles von der Topologie bis hin zum Gästeservice mit inkludiert. Da sind natürlich auch VLAN Manager und Advanced Security mit dabei. Wenn Sie beispielsweise Sycope anbinden möchten, dann müssten Sie unser sogenanntes Premium Bundle lizenzieren, was am Ende das Network Bundle mit dem Compliance beinhaltet. Alles in allem sehr einfach, also wie Sie sehen, im Groben zwei Lizenzmodelle, alles dann auf netzwerkfähigen Geräten oder Nodes basiert, was die Lizenzierung angeht. Darüber hinaus kann man eben noch das Past Viewer, Switch Viewer oder Scalability Modul hinzubuchen. Past Viewer für Audits relevant, dass eben aufgezeichnet wird, wer wann sich wie und wo im Netzwerk bewegt hat. Der Switch Viewer gibt nochmal ein bisschen intensivere und bessere Möglichkeiten, Portbelegungen beispielsweise auch sich anzuschauen. Und Scalability ist dann relevant, wenn Sie in verteilten Umgebungen arbeiten, also in Branch-Konstrukt oder eben das Thema Hochverfügbarkeit bei sich implementieren wollen, sollte mal ein Server ausfallen. Unkompliziert, viele Cross-Selling-Möglichkeiten, das ist das, was wir am Ende dem Partner ermöglichen möchten. Das Ganze ist übrigens auch als MSP-Lizenz verfügbar. Das haben wir am Ende des letzten Jahres neu gelauncht. So, zum Produkt und zu einem Projekt, das teilen wir grob in 3 Kernthemen ein. Wir starten im Prinzip, wenn wir die Appliance ins Netzwerk bringen, mit der Übersicht. Das hat einen sehr, sehr geringen Aufwand. Ich zeige das eben, also innerhalb eines Tages kann man da sehr viel bewegen und hat dementsprechend einen sehr hohen Mehrwert. Das ist ein guter Einstieg in das Projekt, bevor Sie dann im zweiten Schritt und im zweiten Projektschritt tatsächlich dann auch das NAC, das aktiv schalten und Geräte überwachen. Hier kommt dann natürlich nochmal ein entsprechender Mehrwert für den Kunden dazu. Bei dem Thema Compliance, und da sehen wir nachher, wie das bei Sycope funktioniert, kommt ein bisschen mehr Aufwand hinzu, der nicht damit zu tun hat, dass das Produkt jetzt irgendwie komplex ist, sondern vor allem geht es dabei, dass der Endkunde sich entsprechend Gedanken machen muss, was passiert, wenn mir Sycope oder irgendein anderer Sicherheitsanbieter etwas meldet. Fliegt er sofort raus aus meinem Netzwerk, wird er in die Quarantäne verschoben? Was passiert genau, so dass eben nicht direkt mein ganzes Netzwerk steht, wenn irgendwas schief geht? Das heißt, hier ist ein bisschen mehr Planungsaufwand und Hirnschmalz reinzustecken. Aber dann hat man natürlich das höchste Sicherheitslevel in so einem NAC-Projekt erreicht. So, wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier die macmon Appliance, die virtuell oder auch als Hardware geliefert wird, die Sie ins Netzwerk hängen. Und diese Appliance scannt im Prinzip basierend auf Protokollen wie WMI, SNMP, Footprinting haben wir mittlerweile an Bord, Fingerprinting, scannt im Prinzip das ganze Netzwerk und findet dann hier in diesem Beispiel ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Alles, was irgendwie netzwerkfähig ist oder sein kann. Und dazwischen die unbekannten fremden Objekte, UFOs, wie wir sie nennen,
von denen eben niemand weiß, was es ist. Und da gibt es prominente Beispiele, von denen Sie sicherlich alle auch schon gehört haben. Mein Lieblingsbeispiel ist die NASA, wo ein Raspberry Pi im Netzwerk hing und niemand hat das über Monate gemerkt. Da kann natürlich ein entsprechender Schaden auftreten. Das ist die grobe Funktionsweise von einem NAC. Ich denke, das ist jetzt auch nichts, was Sie von den Socken haut, was eben den Unterschied macht und deswegen heute hier sind die Anbindungsmöglichkeiten. Ich hatte es eben schon gesagt. An der Stelle können wir eben Asset Management Quellen mit anbinden und Sie haben direkt, wenn die NAC-Lösung das Netzwerk gescannt hat, eine Übersicht von bekannten Geräten mit Namen etc. und unbekannten, die dann eben entsprechend rauszufiltern sind. Compliance-Quellen, wir sprechen mal wieder über Sycope, sind anbindbar und gibt mir so eine Möglichkeit, automatisiert zu reagieren, wenn ich das möchte. Also Sycope meldet irgendwas und macmon NAC reagiert darauf, wie ich es entsprechend eingestellt habe. Oder aber, wenn das zu automatisiert ist, der kann auch sagen, ich möchte einfach nur eine Information per E-Mail erhalten, um dann entsprechend selbst darauf manuell reagieren zu können. Aber schön und sinnvoll sind solche Integrationen natürlich, wenn man daraus einen entsprechenden Automatismus baut, um das im Flow zu halten. So, und damit bin ich auch schon am Ende der kurzen Präsentation. Auch hier gilt natürlich, wenn Sie weitere Fragen haben, gerne über die Kollegen von Nuvias oder über Sycope direkt an uns herantreten und bin jetzt sehr gespannt, wie sich die Integration in der Live-Demo anfühlt und anschaut. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Stephan, für deine Präsentation. Ich gehöre zu den wenigen, der die Firma Hirschmann noch kennt. Also für mich ist gehört das zu den Berufsanfängen. Und ja, vielen Dank für die Präsentation. An die Teilnehmer, ich bitte, eine kleine Korrektur zu machen oder Anmerkung zu machen. Ich vergaß das am Anfang. Die Präsentation von meinem Kollegen Piotr ist jetzt in Englisch. Und ich hoffe, das ist okay für alle. Und deswegen, Piotr, please take it away. Yeah, thank you for the introduction. Could you please confirm that you can see my screen right now? Yes, we can. Okay, great. So, good morning to everybody. My name is Piotr Kaluza, and I'm a pre-sales engineer or solution architect in Sycope. I'm responsible for the presentation of the product, for the POCs, and for the creating the architecture of Sycope for our customers, and it will be a pleasure for me to show you our system and the integration with macmon. So let's do not waste the time and start the presentation. Okay, so how the architecture of Sycope looks like. Yeah, we are collecting data from many type of devices like firewalls, routers, switches, or even from our own probe device, which can transform the raw data traffic into the net flow data, and thanks to this that we can collect the data from many different devices, from many different places, we can see all the traffic in the network. So we can find the communication not only between the network and the internet, but we can also see the traffic inside the network segment and find the unwanted communication or suspicious communication in this place of the network. In the Sycope, we've got 3 modules. Visibility, which is the basic model for all our customers. In this model, you can see the
basic and the most important information about the network communication. So for example, who with whom communicate with, how many data they exchanged, on which protocol, using which application, and stuff like this. We can present it as graphs or as a raw data to analyze the data very, very precisely. The second model is performance. This model is dedicated for measuring the performance of the network. So we can measure the delays, we can measure the retransmissions in the network, and thanks to that, we can find the problems in the network, inside the network. And the third model is security model. This model is dedicated for detecting unwanted, suspicious communication in the network. We've got many different methods to detect unwanted communication in the network, and during the main part of the presentation, I will focus on this model, but for now I would like to share a little bit more about the visibility and performance model, because these models are predefined, so you do not have to spend hours just creating the views, creating the dashboards, or analyzing the data. We prepared many dashboards to help you analyze the data faster and easier. So you can find the pie charts, you can find the graphs which shows the communication in the network. You can find the numbers which describe the current network situation, and you can analyze the data very, very precisely. If it's not enough for you, you can use the filter language to filter data more precisely. You can set the time frame which you would like to analyze, and then you will see the data captured by our system in this particular time, and you can analyze the details of the traffic, and you can provide the information about the communication and find the issue in the network communication. But as I said, I would like to focus on security model because for now security is even more important than it was in the past. So let's talk about the security and detection threats. As you probably know, current networks have the multi-layer security model. So it means that in the networks we've got perimeter security like firewalls, UTMs, and NG firewalls and stuff like this. We've got endpoint security. I mean the antivirus software or any other system which are working on the endpoints, on the workstations, but usually people skip the network part of the security, which is very, very important. Why? Because current attacks, current threats got different parts. Probably you know many models, many frameworks which describes the network attacks. So usually we've got something like initial access, where when the attacker infect the workstation, then we've got the discovery, and the attacker is looking for
another systems in our network. Then attackers try to get the access to another system, infect another system, collect the data, communicate with CNC systems to know what to do next. And for example, the impact phase of the attack, when we've got encryption of the workstation, or we've got the data leakage. So this is the scope of the attack, and different layers of the security are better to detect the attack in different phases. So for example, perimeter security, I mean firewall, cannot detect the discovery phase, because the discovery phase is inside the network, so it's invisible for the perimeter firewall. So because of that, the firewall cannot show us the information about the port scan or network scan or something like this. When we are thinking about the endpoint security, we cannot provide this type of security to any device in the network, because we've got not only the workstations, but we've got also printer devices, we've got some phones in the network, so it's not possible to install antivirus software on devices like this. So because of that, we've got better solutions to detect the different phase of the attack. And the whole model of the multi-layer security is that at least one layer of this module should detect unwanted traffic, unwanted communication in the network, and raise the alert to show us that something going wrong in the network. So let's talk a little bit more about the attacks and the phases. The first phase of the attack is usually initial access. So in this phase, the victim receives the email with the attachment or with some phishing link to click on it and to infect the computer. In this phase, the network security layer it's not the best, because we cannot analyze the payload of the communication, but we can detect, for example, communication with suspicious IP addresses. We are using many different type of the reputation lists to detect communication with unwanted IP addresses. In the next phase of the attack, we've got discovery phase. Here we've got the scans of the network. It can be horizontal scan or vertical scan, port scan, or something like this. This part of the attack happens inside the network segment, so it's invisible for perimeter security, and firewall cannot detect this phase of the attack. Then we've got credential access. So the attacker try to guess the password using brute force attack or dictionary attack, and once again, this phase of the attack is inside the network, so it's invisible for perimeter security. And as I said, it's not possible to install antivirus software or on printers or
other devices like printers. So in this phase, we've got the credential access, the attacks like brute force or prediction analytics. Then we've got lateral movements. So in this phase, we try to infect another system in our network. Once again, this attack happens in the network segment, so it's invisible in the whole network. This one is visible only in a single network segment, and only gathering information about the network communication in this segment, we can detect it by our system. Then we've got data collection. So we can download the data from the server to analyze it and to send it outside of our network in the next phase. This phase is exfiltration. So we are trying to send the data outside of the network, and this is the next phase when the firewall or other network devices can detect the unwanted communication, the suspicious traffic. Also, it's very difficult to detect this type of the attack, this phase of the attack, because the attackers try to use different protocols than usual. So they are trying to use ICMP or DNS protocol to send the data outside the network, because these protocols are usually unprotected, and nobody is monitoring this protocols in the network. Yes, so we've got the different phases of the attack, and at the end, in our security module, you will receive the result of our detection. So you can turn on the detection methods. You can tune them before enabling, because every network is a little bit different. So it's necessary to show the differences between the network, between the size of the network, between the number of hosts in the network. So you can tune it, and at the as a outcome, you will receive the information about the suspicious communication. The alert will be categorized by MITRE framework, so you will know on which phase of the attack the attacker is right now. You will see also the result of the dynamic lookups, which can show you the different detection algorithm, different detection methods to show you the unwanted communication. And all of this you will receive on a single screen to analyze the data very, very easily. But this approach has some limitation, because it's usually passive. NetFlow is a passive monitoring solution, so you cannot block this unwanted communication when it happens. So because of that, we decided to integrate Sycope and the macmon to change the passive detection into active operation. And
how we can do it, how we can achieve this. Let's say that our computer is infected. This computer sends some data somewhere, rise some kind of the attack, and our network device detect the communication and send us the net flow, the metadata about this communication. So we receive the flows about the network communication. We can start analyze this flows. We can analyze it. We are looking for some patterns in this type of the network communication, and we can raise the alert when we detect the suspicious communication, the unwanted communication in the network. After that, we can send the information to macmon that this is a suspicious workstation, and we should do something with this. In the next step, macmon asks us about the MAC address of the suspicious workstation. We can send it to macmon, and at the end, macmon can isolate the workstation from the network. macmon moves the workstation into the perimeter VLAN to isolate this workstation and avoid the communication with others, system to communicate with other computers to block the attack immediately. So this is the end of the presentation, and let's jump into the systems. In here we've got Sycope dashboard with the informations about our current network traffic. So you can find the information how many IP addresses we found in the network, from how many devices we received the flows, and what is the throughput inside of the monitored network. The number of dashboards like this is over 20, so you've got over 20 predefined dashboards to analyze the data very fast and very precisely. You can also jump into the raw data to analyze the every single connection in the network and to find the information about this communication. But during this presentation, we will focus on detection methods. So we provide a huge number of predefined detection methods, and for this presentation I created one for you. I created the method to detect unwanted communication with suspicious IP addresses in one of the segment in my network. In this rule, I configured the integration with
macmon system to mitigate the attack detected by the system. So in the background, I will start the communication with one of the suspicious IP address. Okay. Okay, it's happened right now. So in a moment, we should find this information in the list of the alerts. I will show you this alert in a few seconds, but in the meantime, let's jump into the macmon system. In here, the integration process is very easy. All you need to do is to configure the remediation VLANs for the computers. So after the detection, we should move the computer, the workstation, to VLAN 7 or to VLAN 5. It depends what we set in the detection rule. So we should isolate the workstation from the network into the remediation VLANs. And after that, on the reports, we should find the information that one of the hosts is isolated. Right now, you can find the information about the current remediations, and I need to remove the remediation for this computer. I mean, it's computer from the network 42 with the IP address which ends with 135. I need to remove it from here. It's not on my list right now. You cannot find it, but in a few seconds, when the Sycope detect the communication for this IP address, you will see that the host is isolated once again. So let's create the filter to find the alerts for this IP address. It's client IP with value. Okay. I created the filter. Right now, I can see the information that Sycope detected the communication with phishing IP address. We are using our own reputation lists to detect the communication with unwanted IP addresses, like phishing IP addresses, like DDoS IP addresses, like IP addresses connected with some viruses or botnets or something like this. We can also analyze with whom this computer communicate with. Its field server IP. Okay.
server IP, server IP, it's here. Let's refresh it. Okay, here we see that my computer communicated with this IP address. This communication, this alert should send the information to the macmon to block this IP address. So we need to refresh it. Yeah, jump to another tab, and here we see the information that this suspicious communication raised the alert, and the alert raised the mitigation for this IP address, and this IP address is in the different VLAN, in the remediation VLAN, to protect the rest of our network. We see the MAC address of this IP. We see the time of the mitigation. We can jump into the details and detect and find more information about this host and the reason why this host is isolated from the network. So as you can see, the integration is very easy. It's easy to achieve the result and protect our network, not only by monitoring but also by actively remediation process for the hosts in the network. So this is the end of my demo presentation. If you have any questions, just let me know. You can type the question in the chat section in the tool. So thank you for the for your attendee, and Christian. Cool, super. Thank you very much, Piotr. Very good presentation, I have to admit. We are now taking questions. If you have questions, please type them in the chat box. So we will mute for a minute or two, and then come back, and hope that you, if you have questions, we can answer them right away. So wie ich das sehe, gibt es keine Fragen. Dann möchte ich mich für Ihre Teilnahme bedanken und würden uns freuen, wenn Sie bei unserem nächsten Webinar wieder vorbeischauen und zuhören. Und ja, vielen Dank, noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald.